Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati a Inglese con Amore. Mi chiamo Nancy e sono la vostra English coach. Potete considerarmi la vostra personal trainer dell'inglese, con cui potete allenarvi quando volete e dove volete. Ogni settimana preparo brevi micro lezioni per aiutarvi a migliorare le vostre abilità di ascolto in inglese. Sappiamo tutti che le nostre giornate sono sempre piene di impegni. Lavoro, scuola, university, casa, famiglia, amici, la lista non finisce più. E per le mamme e i papà che mi seguono, so bene cosa significa arrivare a fine giornata con ancora 1000 cose da fare. La spesa, cucinare, le lavatrici, portare i bambini di qua e di là, seguirli con i compiti. Insomma, tantissimi impegni. E provare a inserire anche l'inglese può sembrare un impegno in più, qualcosa che ci ruba altro tempo ed energia. Proprio per questo le mie lezioni sono brevi, durano tra i 10 e i 20 minuti. In inglese, questo tipo di lezioni viene spesso chiamato snacks, cioè piccoli spuntini. E in nostro caso sono spuntini di inglese che potete inserire nelle vostre giornate o nelle vostre settimane quando avete un momento per rilassarvi. Sono piccoli passi costruttivi per migliorarci a livello personale e culturale. Non dobbiamo andare di fretta, partire troppo forte e poi stancarci e mollare. Se oggi abbiamo tempo, bene. Se non oggi, domani. L'importante è trovare un momento durante la settimana, dedicarsi all'ascolto e farlo piano ma con costanza. Ed è proprio con questo spirito che voglio dedicare l'episodio di oggi a una bellissima fiaba di Esopo. Ma prima di iniziare, posso chiedervi un favore. Iscrivetevi al mio canale, così riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo episodio. E vi chiedo anche di condividerlo con qualcuno che conoscete che vuole migliorare il proprio inglese. Questo significa moltissimo per me perché questo è un podcast indipendente e il vostro supporto mi aiuta a continuare a creare contenuti per voi. Allora andiamo avanti. Esopo, ovvero Aesop in inglese, era un narratore greco che si pensa abbia vissuto intorno al 600 BCE. BCE significa Before Common Era, cioè prima dell'anno zero. Quindi stiamo parlando di circa 2600 anni fa. La fiaba di Esopo che vi racconto oggi si chiama The Hare and the Tortoise, che in italiano conosciamo come La lepre e la tartaruga. Sicuramente molti di voi la conoscete già. Questa fiaba è stata tramandata oralmente per secoli, da generazione a generazione, e solo molti anni più tardi è stata messa per iscritto da autori greci e romani. Infatti è una delle fiabe più antiche che vengono raccontate ancora oggi. La storia racconta di una lepre che crede di essere la migliore di tutti, la più veloce e che si vanta continuamente delle sue capacità. Poi c'è la tartaruga, che per natura è più lenta, più calma e più paziente. Un giorno la tartaruga decide di sfidare la lepre. La lepre ride e dice: «Ma certo, tu sei troppo lenta, non potrai mai battermi». Ma la tartaruga vuole mettere alla prova tutta questa sicurezza. Non vi dico altro, provate a capire la storia direttamente in inglese. Come sempre parlerò lentamente e in modo chiaro per aiutarvi. E se serve, riascoltate l'episodio più volte, quando volete e quando avete tempo. Può solo farvi bene. Adesso preparatevi una bella tazza di tè o una tisana calda, mettetevi comodi sul divano o ovunque vi sentiate bene e godetevi l'ascolto e l'apprendimento. Non abbiamo fretta,
perché noi della community di Inglese con Amore andiamo al nostro passo, piano piano. E come dice la fiaba, chi va piano va lontano. Siete pronti per il racconto? Allora incominciamo. Once upon a time, c'era una volta, in a peaceful forest full of tall trees, colorful flowers, and many small animals, there lived a hare. Hare significa lepre. The forest was a calm place where birds sang in the morning and the wind moved softly through the leaves. The hare was very fast, and he knew it very well. He loved to run across open fields and narrow paths, jumping easily over rocks, roots, and branches with great energy. Running made him feel alive. When he ran, he felt free, strong, and proud. Proud significa orgoglioso. The problem was that the hare liked to boast. Boast significa vantarsi. He talked about his speed all the time, morning, afternoon, and evening. I am the fastest animal in the forest, he said proudly. No one can run like me, and no one can beat me. No one can beat me significa nessuno può battermi. He said these words again and again. Every day the other animals heard the same thing. Some animals laughed and shook their heads. Some ignored him and walked away. Others felt annoyed because they were tired of listening. Annoyed significa infastiditi. They were especially tired of hearing the hare laugh at animals who were slower than him. Laugh at significa prendere in giro. Among these animals was a tortoise. Tortoise è una tartaruga terrestre, ovvero un testuggine. The tortoise was very slow and moved carefully, one step at a time. His shell, il suo guscio, was heavy, era pesante, and his legs were short. But his steps were steady, which means moving in a calm and controlled way without rushing. Steady significa costante. He did not speak often, but he was wise and patient. Wise significa saggio, and patient significa paziente. When the hare laughed at others, the tortoise listened quietly. He did not get angry. He simply observed and thought. Observe means to watch carefully. Observe significa osservare. One sunny morning, the hare saw the tortoise walking slowly along a forest path, which is a small road or way to walk. A path significa sentiero. The tortoise was moving calmly, looking straight ahead. Look at you, the hare laughed loudly. You are so slow. It would take you all day to go a short distance. Other animals stopped to watch. The tortoise stopped and looked at the hare calmly. He did not shout, he did not laugh. You may be fast, said the tortoise, but speed is not everything. I believe I can race you. The forest became silent, which means very quiet with no sound. Silent significa silenzioso. The birds stopped singing, and the animals looked at each other in surprise. They could not believe what they had just heard. You want to race me? The hare said, laughing even harder.
This is the funniest thing I've ever heard." But the tortoise remained calm. "Let us have a race," said the tortoise quietly. "Then we will see who wins." The hare agreed immediately. He was very confident and did not think even for a second that he would lose. The animals chose a long path through the forest as the racetrack, which is the place where a race happens. A racetrack è la pista da corsa. One large tree marked the start, and a tall rock marked the finish line, which is the place where a race ends. The finish line è il traguardo. Soon animals from all over the forest came to watch. They were curious and excited. Curious significa curiosi, and excited significa esaltati. "Ready?" shouted the fox. "Set?" called the deer. "Go!" cried the birds. The hare ran forward at once, fast like the wind. Dust rose behind him as he disappeared down the path. In just a few seconds he was far ahead of the tortoise. Far ahead significa molto più avanti. The tortoise, however, started slowly, step by step, then another, then another. He did not rush, che significa non si è affrettato. He did not stop. He stayed focused on the finish line. Focused significa concentrato. After some time, the hare looked back. He could not see the tortoise at all. At all significa per niente. "This race is too easy," thought the hare. "I have plenty of time. I can rest for a while and still win." He found a soft patch of grass under a shady tree and lay down. Lay down significa sdraiarsi. "I will take a short nap," he said to himself. A nap è un pisolino. Soon the warm sun and gentle breeze made him fall asleep. Fall asleep significa addormentarsi. Meanwhile, nel frattempo, the tortoise continued walking. His legs were tired. Le sue gambe erano stanche. The road felt long. La strada era lungo. But he did not stop, ma non si è fermato. "I may be slow," he thought, "but I will keep going." Slowly but surely he passed the tree where the hare was sleeping. Slowly but surely significa lentamente ma con certezza. The hare did not see him. Time passed. At last the hare woke up. He stretched and smiled, feeling confident. Feeling confident significa avere fiducia in se stessi. "Now I will finish the race," he said. But when he looked ahead, his smile disappeared. He saw the tortoise very close to the finish line. "Oh no!" shouted the hare. He ran as fast as he could. His heart beat. His legs moved faster and faster. But it was too late. The tortoise reached the finish line first. All the animals cheered loudly. Cheered means they shouted happily to show joy or support. Cheer significa esultare e applaudire. Some jumped with joy, some clapped their hands or paws.
The hare arrived just moments later. He stopped and looked down at the ground. He felt ashamed, which means feeling bad or embarrassed about something you did. Ashamed significa si vergognava. The tortoise smiled kindly and said, "Being fast is good, but being patient and steady is also important." Steady significa costante. From that day on, the hare learned to be more humble, which means not proud, not thinking that you are better than others. Humble significa umile. And the animals never forgot the lesson of the race. Slow and steady wins the race. Cioè, chi va piano va lontano. Eccoci ragazzi, siamo arrivati alla fine dell'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto ascoltare la fiaba di Esopo, The Hare and the Tortoise. Anche se è una storia che ha più di 2600 anni, è ancora attuale, piacevole e ricca di significato. Il morale è valida ancora oggi. Non tutti ci muoviamo alla stessa velocità. C'è chi è più veloce e chi è più lento. Ma questo non significa che una sia una debolezza e l'altra è una forza. Significa semplicemente che ognuno di noi ha il proprio ritmo ed è assolutamente normale. Ciò che conta davvero è non arrendersi, non mollare e arrivare al traguardo. Non importa come o quando. Quello che conta è continuare ogni giorno al tuo ritmo, quello che è giusto per te, per le tue capacità e per i tuoi impegni. E ricordate, la tartaruga, pur sapendo quanto fosse lenta, ha avuto il coraggio di sfidare chi tutti consideravano il più veloce. Ed è proprio questo coraggio che ci aiuta ad andare avanti con determinazione. Ed è esattamente così che noi, nella community di Inglese con Amore, affrontiamo l'apprendimento dell'inglese. Con calma, passo dopo passo, ma con costanza. Io sono la vostra coach, vi guido, vi sopporto e vi incoraggio a continuare su questo percorso. Complimenti a tutti voi per l'impegno e la dedizione che mettete ogni singolo giorno. E grazie davvero di cuore per la fiducia che mi date e per permettermi di accompagnarvi in questo viaggio. Se siete nuovi sul mio canale, vi invito a iscrivervi, lasciare un like e condividere questo episodio con qualcuno che potrebbe apprezzare queste micro lezioni semplici e autentiche. Il vostro supporto mi aiuta a continuare a creare contenuti per voi. Grazie per essere stati qui con me oggi. I will see you in the next episode. Until then, my dear friends, I send you all my love.